السلام عليكم. إن شاء الله أشرح محاضرة liver cirrhosis تليف الكبد. طبعا pathology of the liver cirrhosis, the change in the cirrhosis usually diffuse to the wall of the liver except in biliary cirrhosis it could be patchy. يعني أنه السيروز تليف الكبد بالليفر cirrhosis يكون wall of the liver, wall of the loops of the liver. أما بالبلياري cirrhosis ممكن أن تكون patchy يعني المنطقة معينة cirrhosis. They include progressive and widespread death of the liver cell associated with inflammation, fibrosis leading to the normal architecture liver losing. يعني أنه يصير fibrosis و destruction للliver cell, death of the liver cell, fibrosis و inflammation, فالliver راح يفقد الاركتكتشر ماله. زين. Destruction of the liver architecture راح يؤدي إلى portosystemic shunt, vascular shunt, يعني راح تكون من البورتال للسيستميك circulation يصير blood passing, formation of the nodular rather than lobule due to the proliferation of the surviving hepatocyte. يعني ايش يصير؟ يعني الليفر من تشوفها عبارة عن نوديولز وليس lobular cirrhosis. لماذا؟ لأنه أكو قسم من الهيباتوسايت راح يصير proliferation, قسم من الهيباتوسايت اللي ما جت السيروزيس راح يصير بي proliferation فيصير عبارة عن nodular cirrhosis. The evolution of the cirrhosis is gradual يعني و progressive unless the etiological agent is withdrawn. For example, abstinence from alcohol. يعني راح تكون عملية التليف الكبد راح يكون بصورة تدريجية وبروجريسيف لحد ما نسحب سبب السيروز. مثلا نبطل من الكحول. هنا مثل ما تشوفون histopathologically the nodular liver cirrhosis for whatever cause, يعني لأي سبب كان راح نجي له إن شاء الله. هاي الأوتوبسي شخص ميت طلعوه الليفر ماله وده تبين انه هاي تليف الكبد. ومثل ما تشوفون عبارة الليفر سيروسس عبارة عن نوديول وليس لوبيولار سيروسس. سيروسس histologically two types. عندنا مايكرو نوديولار صغيرة وماكرو. المايكرو نوديولار is characterized by small nodule 1 ملم diameter and alcoholic cirrhosis. يعني جماعة الكحوليك سيروسس راح يصير عندهم مايكرو نوديولار 1 ملم. أما ماكرو نوديولار various size في عدة area of the liver of liver architecture are evidenced by the large fibrous scar. يعني من تسوي time cut section أو من المظهر الخارجي راح تشوف أنه أكو scars, fibrous scars. هاي معناتها أنه السيروز هاي ماكرو نوديولار of variable size. راح نجي للكوزز. What are the causes of the cirrhosis? أول كوز الكحول. ثانيا viral hepatitis خصوص البي والسي. non alcoholic fatty liver cirrhosis يعني هذول الجماعة يصير عندهم fatty liver disease. immune طبعا اللي هو primary sclerosing cholangitis وأوتو إميون ليفر ديزيز. هذول إميونيك ديزيز يؤدي لك إلى ليفر سيروز إذا استمرت لفترة طويلة. البلياري سيروزس إما يكون برايمري أو بسبب الديزيز اللي هو سيستيك فايبروسس. السيستيك فايبروز مثل ما تعرفون أنه يشمل لك الليفر، يشمل لك البنكرياس، يشمل لك اللانج. فبالليفر راح يسوي لك بلياري ليفر سيروسس لأنه بسبب تجمع السكريشن راح تقوم الليفر ما يعني يقوم بوظيفته بصورة مضبوطة فيصير سيروسس للليفر سيل اند ديث. جينيتيك الهيموكروماتوسيس اللي هو accumulation increase the amount of the iron in the body. وانتي deficiency. طبعا انتي deficiency يصير باللانج ويصير بالليفر. وويلسون ديزيز. الويلسون ديزيز هي accumulation of the copper اللي هو النحاس
عن طريق سيروبلازمين بروتين. هاي البروتين يسحب لك الحاس فيصير ويلسون ديزيز، أو كريبتوجينيك جينز أو chronic venous outflow obstruction اللي هو البادكياري سيندروم، أو any chronic liver disease يؤدي لك إلى liver cirrhosis. What are the features of the liver cirrhosis? أول شيء symptoms. Cirrhosis may be entirely asymptomatic in life and may be found incidentally at the surgery or may be associated with the minimal feature. يعني من الممكن أنه asymptomatic أو نشوفه أثناء السيرجري أو يجيك with minimal feature. Frequent complaints include weakness، الشخص يعاني لك من الضعف والفتيج والمسل كرامب. هذولا من الممكن لأنه الليفر ما جاي تقوم بوظيفة صنع البروتين. والويت لوس والنون سبيسيفيك دايجستيف سيمبتوم مثل انوركسيا، نوزيا، vomiting, upper abdominal discomfort, irregular menses in female, and the loss of the libido and the hair loss in male and female. كل هذولا تقدر تتنبأ السبب ماله. شوف حسب مثلا المسل كرامب، ليش؟ لأنه بهاي الحالة ماكو بروتين فينسحب البروتين وكاتابوليزم فيصير مسل كرامب. وويت لوس ونون سبيسيفيك دايجستيف سيمبتوم، ليش؟ لأن البايل ما تتصنع فيصير انوركسيا، نوزيا، vomiting. وأيضا irregular menses and the loss of the libido الخصوبة، وأيضا hair loss in male and female. Other features are due to the mainly hepatic insufficiency and portal hypertension. يعني اكو features راح نجي ناخذها بسبب portal hypertension، مثلا ascites، مثلا pulmonary erythema او spider nevi. نجي للphysical examination. hepatomegaly in early cirrhosis alcoholic ونن fatty liver disease وأيضا هيموكروماتوز، هذول يسوي لك hepatomegaly. although liver may also be small in advanced cirrhosis. يعني بالادفانس cirrhosis يكون small ولكن بالبداية يصير hepatomegaly. جوندس لأن باليوبي ما جاي تتصنع. ascites راح يصير لأن accumulation of the fluid بسبب portal hypertension. والcirculatory اللي هو spider telangiectasia اللي هو spider nevi، pulmonary erythema والcyanosis. والendocrine change like gynecomastia, testicular atrophy, impotence in male, breast atrophy in women and hair loss in both. هذولا كلهم سبب انه يصير استروجين. السبايدر تيلانجكتيجيا والبالمر اريثيما بسبب الهايبوستروجين. وايضا يأثر لك الليفر على الاندوكراين تشينج، يصير جينيكوماستيا وتستيكولار اتروفي بالميل وامبوتنس وهير لوس والبريست اتروفي ان فيميل. هاي هي البالمر اريثيما، قد يكون سببه هي الهايبر استروجين فيصير فازو دايليشن، فيصير البالم هي عبارة عن اريثماتيك. زين examination. طبعا hepatomegaly is common in alcoholic liver disease والهيماتوكروماتوزيس ونمفاتي liver disease و early cirrhosis. ولكن بالادفانس راح يكون الليفر عبارة عن small. Progressive hepatocyte destruction and fibrosis gradually reduce liver size as the disease progress. فإذا من يصير liver cirrhosis advanced راح يكون destruction للهيباتوسايت فالsize of the liver راح يصغر. Progresses in the other cause of the cirrhosis. A reduction in the liver size is especially common in viral hepatitis, autoimmune liver disease يؤدي لك إلى destruction of the liver cell. ولكن الهيباتوميجالي قلناها راح يكون بالالكحوليك، بالهيماتوكروماتوسيس، بالايرلي سيروزيس، بالليمفاتي، لان بهذين الحالة ماكو destruction للهيباتوسايت. طبعا الليفر is often hard, irregular and painless. الليفر بالصورة الطبيعية هي firm ولكن هنا يصير hard and irregular and painless. Jaundice usually mild. It's due to the primary of the excretion of failure of excretion of bilirubin مثل ما قلنا.
Mild hemolysis may occur due to the hypersplenism but does not major contribute to the jaundice. يعني أنه يصير hypersplenism ويصير mild hemolysis، ولكن الهيموليسيس هنا ليس السبب الرئيسي للجوندس. مثل ما قلنا السبب الرئيسي للجوندس هي failure of excretion of bilirubin. The pulmonary erythema can be seen early in the disease, but it is of the limited diagnostic value as it occurs in other conditions مثل hyperdynamic circulation, pregnancy, and normal people. Spider telangiectasia or spider nevi are due to the arteriolar change and consist of the central arteriole الموجودة بالliver, which is associated with the skin surface raises from small vessel radiate. يعني المكان اللي يصير بسبايدر نيفا راح يكون skin raised and blanched on the pressure، يعني من تضغط عليه يختفي، من تشيل يدك ترجع. السايز من 1 ل 2 مل إلى 1 ل 2 سنتيم. usually found only above the nipple and can occur early in disease، يعني أكتر شيء موجود above the nipple، ولكن ممكن تشوفه بالنوز، فوق النوز، بالابدومن، بالهاند، يسموها spider angioma أيضا. One or two small spider telangiectasia are found in 2% of people and can occur transiently in a great number in the third trimester of pregnancy, and otherwise they are strong indicator of the liver disease. يعني من الممكن أن نشوفه أيضا بالبريجنسي ك one of the signs of the pregnancy بسبب dilatation يصير، ولكن غير هاي هي من strong indicator of the chronic liver disease. Fluoride spider telangiectasia, gynecomastia, and parotid enlargement are the common in alcoholic cirrhosis. بالalcoholic cirrhosis راح يصير عندك هذين الفيتشرز. Pigmentation is most striking in hematochromatosis and in any cirrhosis associated with prolonged cholestasis. راح يصير عندك cholestasis obstruction ويصير hematochromatosis اللي هو accumulation of the iron in the body. Pulmonary arteriovenous shunt also developed lead to the hypoxemia and the central cyanosis, but the late feature. يعني راح يصير عندك arteriovenous shunt بالpulmonary ويؤدي لك إلى central cyanosis. Endocrine change are not steroidally in the man and show loss of the hair distribution in male, testicular atrophy, gynecomastia, and طبعا gynecomastia يصير بالendocrine change as the cause of the due to the liver cirrhosis، ولكن gynecomastia تصير لأسباب أخرى مثل bronchogenic carcinoma، وأيضا عندك spironolactone اللي هو البوتاسيوم potassium drugs. Easy bruising become more frequent as the cirrhosis advance. ليش؟ لأنه ما عندك coagulation factor، ما عندك coagulation فيصير bleeding, subcutaneous bleeding و bruising. Epistaxis is common and severe can mimic upper gastrointestinal bleeding if blood is swallowed. يعني إذا أنت الدم طلع من خشمك ونزل للمعدة، فمن ممكن أنه ما تقدر تفرقه من ال upper GIT bleeding. Splenomegaly and collateral vessel formation are a feature of the portal hypertension. يصير splenomegaly ويصير عندك collateral vessel feature of the portal hypertension. مثل ما تعرفون أنه عندك 3 مناطق يصير بها collateral circulation. عندك lower part of the esophagus, around the umbilicus, and lower part of the rectum. فإذا يصير collateral hypertension circulation فاعرف أنه هاي بسبب البورتال hypertension. الأسايتس ليش؟ بسبب يعني combination of the liver cirrhosis و portal hypertension and signifies the advanced disease. Evidence of hepatic encephalopathy become increasingly in advanced disease.
Non-specific feature of the chronic liver disease include clubbing of the finger, debitoring contraction. ولكن debitoring contraction ممكن يصير عند شخص اللي عنده تروما بجماعة الDM. It is traditionally regarded as the associated with the cirrhosis, especially that due to the alcohol, and the evidence for this association is weak. يعني الدبترون بالalcoholic liver cirrhosis يصير، ولكن يقول لك the association is weak. طبعا child page classification of the progression in cirrhosis score، يعني يقول لك انه ننطي 1 اذا شخص ما عنده انسفالوباثي، ننطي 2 اذا مايلد، ننطي 3 اذا ماركت، وكذلك مع الاسايتس، مع البيلوبين، مع البروثرومبين تايم. بهاي الحالة تعرف ان الشخص عنده سيروز او لا. اذا كان اقل من 7 هاي child's A. إذا كان بين 7 و 9 child's B. and إذا كان أكثر من 9 هاي child's C. زين prognosis. The overall prognosis in cirrhosis is poor. 25% of patients survive 5 years. If function of liver is good 50% survive for 5 years and 25% 10 years. The prognosis is more favorable when underlying cause of cirrhosis can be corrected, as in alcohol misuse, hemochromatosis and Wilson disease. يعني إذا نسحب السبب راح يرجع liver function normally. What are the indication of the poor prognosis for cirrhosis? الجوندس, ascites or encephalopathy, plasma bilirubin increase, falling in plasma albumin or albumin concentration أقل ويصير hyperalbuminemia, marked hyponatremia بسبب الدايوريتك ثيرابي. العفو marked hyponatremia and delusional hyponatremia ليس بسبب الدايوريتك ثيرابي وإنما بسبب الليفر. prolonged prothrombin time and poor renal function. بسبب poor renal function فيصير عندك hyponatremia marked، و prolonged prothrombin time راح يزداد لأن ماكو clotting factor. The child's speech are more recently mild, model of the end-stage liver disease. Score can be used to assess prognosis. يعني السكورز اللي شفناه فوق من الممكن أنه يساعدنا في assessing of the prognosis of the liver cirrhosis.